Kwa majina ni mjukuu wa bunduki, kijana wa Uhuru Kenyatta, youth leader wa chama cha Jubilee, speaker la bunge la mwananchi Karanda. Mimi nataka kusema hivi. Na hii ni onyo kwa Wakenya mahali popote walipo. Asua jamii ya Central. Kwa sababu gani? Haiwezekani ya kwamba saa hii munalia ati yule aliyekuwa anashtumu Uhuru Kenyatta ati anatafuta nafasi ya kuonana Uhuru Kenyatta. Yule aliyesema ya kwamba Uhuru Kenyatta na Raila ODINGA hawaelewi masuala ya shida ya njaa, leo wanataka kutafuta kina Raila atawakaa naye chini. Ndugu yangu, aidha ulipigia William Ruto ama ulisupport William Ruto, pambana na hali yako. Huyu ndio rais anataka kuserve East na West ambaye haijafanyika Afrika ama hapa Kenya. Lazima ukuwe na msimamo. Hata ukienda Amerika, Amerika ni mzuri. Ukirudi Kenya, wa China ni mbaya. Ukilemewa unakimbia China. Ndugu yangu Bwana Rais William Samoei Arap Ruto, ndugu wa Yesu Kristo, tumekubali ya kwamba ulichaguliwa na Mungu tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2022 na ukatangazwa na rafiki yako Chebukati. Ndugu yangu William Ruto, kama kuna mtu bado na support William Ruto na serikali yake, huyu mtu ni kumbavu zaidi, tena mjinga zaidi. Kwa sababu gani? William Ruto alidhibitisha, na kumbuka kuna siku moja mimi kuonana na William Ruto, alikuwa amesimama hapa nyuma akisema na kikiri imebaki siku 58 ya kwamba kuna vijana watarusha mawe na kuna vijana watakosa ajira hapa Kenya. Sasa ni miaka moja. Hata zile kampuni zilikuwepo walifunga virago wameenda. Na bado unasikia mtu anakuambia kwamba William Ruto anafanya kazi. Anafanya kazi ndani ya mama yake ama nyumba ya mama yake. Ni uchungu. Ukiona makampuni ambayo tulikuwa hapa Kenya wamehama. Tena ni uchungu zaidi. Mimi nataka kusema ya kwamba marafiki zangu, mandugu zangu ambao wanatoka Central Kenya, mahali imefika utatusamee sisi kama jamii fulani pamoja na ufuasi yetu. Tafadhali. Leo ukienda kwa adwa ya mtu anakuambia kwamba ati till inakatwa inatafutwa KRA. Wewe hukujua Ruto anatafuta pesa wakati ulikuwa unachagua William Ruto? Haukujua. Uhuru Kenyatta amejaribu kutumia lugha ya Kikuyu. Akajaribu. Tafadhali, msidhubutu kuchagua William Ruto. Mutajuta. Wakasema we ni mtu unakunywa pombe. Elewi, kazi yako ni kuelewa. Umeshikana na mtu ambaye ni mtu mugoreuki. Hatutakutambua. Leo hii wanalia kwamba KRA wanatafuta till. Mulipe. Si mlichagua ndugu ya Yesu Kristo ambaye kunywi pombe, avuti sigara, avuti bangi, anakunywa damu ya Yesu Kristo peke yako. Pambana hali yenu. Hii hatuwezi kubali. Leo hii ukienda yani mfanya biashara na kuambia kwamba ati KRA anamtafuta. Haukujua William Ruto anatafuta KRA? Haukujua. Na hawa ndio walituambia kwamba Uhuru Kenyatta anaharibu biashara yao. Ani Mkikuyu inafika mahali ya kwamba anaruka Mkikuyu mwenzake kwa sababu Raila ODINGA. Imefika pia Raila ODINGA itawaruka. Hiyo ndio kule mambo. Mumengoja tufanye maandamano. No maandamano until further notice. Mumekuwa na janja ya kuruka Raila ODINGA ikiumana hatutafanya maandamano kwa niaba ya Wakikuyu. We cannot. Ani Uhuru Kenyatta ni Mkikuyu. Anaongea Kikuyu. Anaambia tafadhali ninawaomba msichague William Ruto. Wacha kwanza baba afanye kazi ndio akae nje, akae kwa baridi. Akirudi atakuwa ameshika network. Ati tunataka mtu chap. Mtu ambaye anajua kutoa pesa, ametoa pesa. Ndio mlikula hata 10 kwa kampeni yake. Anarudisha kwa tili yenu. Tafadhali. Sasa mnasema kwamba maisha ni ngumu. Kwani unataka maisha kuwe nyepesi muende wapi? Wacha maisha kuwe ngumu muende mbinguni. Amesema mambo ni matatu. Aidha ukufe, biashara yako iishe na wewe pia ujinyonge. Hiyo ndio mambo matatu. Bwana Spika, nikimalizia nataka kusema hivi. Mambo ya ODM na wanabunga ambao wanasemekana kina Joho wakihama ODM wako na sababu maalum ya kufanya na kuhama. Wacha nikupee mfano rahisi.
twende National Assembly, nitajie kijana ambapo ni rika ya Silvan Sosoro ambao wako ODM, imechaguliwa na ODM ama Wiper, nitajie. Alafu nitajie ni kazi gani ambayo amepewa Silvan Sosoro kwa National Assembly, alafu nitajie ni kazi gani amepewa Babu Owino. Makombo. Babu anapewa makombo. Ati sasa kwa saa ya maandamano, Udongili uko wapi? Ni organize hatutafanya maandamano. Raundi tunakwambia Babu Owino wewe pia tulia. Hadi wakupesha yako ndio utafanya maandamano. Hatuwezi fanya kitu kama hiyo. Saa ya maandamano wanatafuta asubuhi. Saa hii ya kugawa keki wako na pesa, William Ruto wamelipa watu wazimio watuletee share zetu. Hiyo ndio reality. Ninaambia Joho, ukiona kwamba kama ni ngumu kwa ODM, ingia mali itakufurahisha. Kwani utasafu ODM? Kama kuna mtu bwana sipika mtu ameumia kwa ODM ni Ali Hassan Joho, Oledamo Lekina na Babu Owino. Kama ni birthday, Babu Owino ndio Hassan Joho ndiye amefanya. Ya ODM Mombasani. Saa ya kugawa hatutaka kupangwa. Babu Owino huyu mmoja ameshikwa kwa niaba ya Raila Odinga na kwa niaba ya Azimio. Ikifika saa ya keki kwa National Assembly, ati anaambia kaa kando. Unapea John Mbadi, huyu si John Mbadi. Mtu ambaye akishinda kila mara akiiba kura, mali anatoka hata barabara hajajenga kwao. Amenominatiwa, anapewa tena chairman. Matanga iko barabara huko. Mbavu sana. Hakuna. So bwana speaker, nikimalizia nataka kusema hivi. Tafadhali, imefika wakati wewe kama kijana, ninataka nikuambie hivi. Mahali imefika, usipojipanga, mimi mjukuu wa bunduki jana huko Runyana, niende niandamane, Kalonzo kule pesa yangu by partisan. No pia Wandai, unless nimerogwa. Siwezi fanya kitu. Asante sana Mr. Pana boy wa Sakaja, na mimi ndio macho ya Kenya kwanza kwa ground. Mimi nataka kusema namna hii. Mimi niko ndani ya Kenya kwanza na hakuna mtu atanitoa huko. Nataka kusema namna hii. Rais William Samoei Arap Ruto. Na nataka kuambia kazi ambayo William anafanya. Sababu nyinyi kila saa mnateta. Hivi vile tunaongea na nyinyi. In the history of this country, wewe niambie ni president mgani ameweza kupanda akaweza kuproduce mahindi milioni 1 gunia? Hakuna. Niambie kuna president mgani? Uhuru Kenyatta. Alijaribu kuleta maneno ya health. Akashindwa. Sasa William Samoei Ruto ameweza kuleta universal health care. Bado nyinyi mnapiga hapa kelele. Universal health care. Na Rais William Samoei Ruto kuweza kuleta universal health care ni kuhakikisha ya kwamba hawa wananchi wanaweza kupata matibabu mahali karibu. Sasa hivi tunaongea na nyinyi. Wewe mtoto wako akiwa mgonjwa na una kitu kwa mfuko, unaenda hapa Mama Lucy, mtoto anatibiwa, unaenda naye kwa nyumba. Sasa hivi unapiga hapa kelele ya nini? Mimi kama Spana boy wa Sakaja, na Sakaja anafanya kazi mpaka 2032. Asante. Hebu tulieni niongee. Asante. Wacha niongee alafu hiyo mambo ingine tufanye. Asanteni sana. Thank you Mr. Speaker. Baada ya mimi kuongea, I think Mr. Speaker utafanya ile kitu. Mr. Speaker, number one, I want to talk on the question of my name is Sam Otieno, the Bunge la Mwananchi spokesperson, Kenya. So I want to speak only on 2 issues that are pertinent to the Republic of Kenya. So the question number one is question of IMF. The IMF is in full is called International Monetary Fund. This is a fund which is controlled by the big countries in the world. Na mimi mnanielewa. Wale wenye wanaongea huko nyuma hawaelewi hiki tunasema. International Monetary Fund. This is a fund which is controlled by international bodies. And I want to use Kiswahili for the reason, so that a lot of us can understand. Many of us can understand. Hii pesa na hii organization Kenya inawafanya wakuje hapa Kenya ni kuhakikisha kwamba mmekuwa maskini vile mko.
na muendelee kuwa maskini. Mwaka 1991 kulikuwa na jambo yenye ililetwa hapa Kenya ya kuhakikisha kwamba watu wameachishwa kazi na watu na serikali hapa Kenya. This country went from watu walitoka pahali pa kufanya kazi na serikali wakakuja kwa kazi ya jua kali. Unanisema summarize, unajua kenye nataka kusema. Wacha jokes bwana. Namaliza hii meeting imeisha. So what I'm saying is this. International Monetary Fund, these are cartels who are coming together to ensure that the third world countries remains poor. Ukijaribu tu kuwa na pesa kidogo, they introduce a policy kwa central bank yenu, wanasema mambo ya money laundry, wanasema mambo za vitu mingi. Inahakikisha kwamba uko na pesa unaulizwa umetoa pesa wapi. So this is a dangerous animal that interferes with international wealth. For this thing kuape, kama mnakumbuka mambo ya Russia. Russia imekuwa banned from using SWIFT. So they cannot transact worldwide, but they are still surviving. So for Kenya to survive on their economy, they must not agree with people like World Bank, and they must not agree with people like IMF. Finally, Mr. Speaker, huyu mzungu anaitwa King what? King Charles the Third. He's coming to Kenya. Kenya is a colony of United Kingdom, most of Britain. For that man to come here, you must also understand that this country has been under the wing of those colonizers. We have never been independent. You understand that whatever we are doing, unataka kuwa rais hapa Kenya, unataka kufanya nini, you report to Britain. For example, I want to give you example. Magadi soda, I want to talk on the kitujui hata wewe, sanya maza, mama. Magadi soda, which is in the Republic of Kenya. You as a Kenyan, you are not allowed to go there. That is a property of United Kingdom. Hapa Laikipia, au wazungu wameweka wazungu wengi ya kutrain kwa vita. Hapa, thousands of acres. And these things, there are people who are landless in this country, but people are coming from Britain to come and train here for free. The food in Central are being transferred from Del Monte farm to United Kingdom. And a lot of people here wanaenda hata kulala njaa leo. So my point is, that man is just kukuja, you know, waliweka watu wa mkono kanda ya moko, watu wako wa mkono kwa viongozi hapa. So wanakuja kuangalia kwamba ile shamba yangu inaitwa Kenya bado iko ama kuna mtu wanasumbua huko. So ni tu kuweka authority kwamba bado niko area. So utaona anatoka Kenya, anaenda Zimbabwe, anaenda Australia, anaenda New Zealand, akimaliza Afrika, akamaliza South Asia, anaingia Amerika, anarudi kwao. Mwandi yake imeisha. So asanteni sana, and murudi kesho watu wa media na watu. Asante sana Dan Owino kutoka Mombasa. Watu wanasema eti Gavana Ali Hassan Joho amehama ODM, eti amesaliti baba. Silence jamani nini? Order. Naongea mambo maana hapa. Endelea. Unaenda kuongeza hii. Watu wanasema eti Gavana Joho amemsaliti Raila Amolo Odinga na akasaliti chama. Mimi nataka kuambia hivi. Kwani alikuwa hapo? Gavana Joho hawezi kusaliti His Excellency Raila Amolo Odinga. Maana kuambo. Tuenpe. Kitu Joho amefanya, yeye ndio amenunua wale viongozi wote wa UDA eneo la Pwani ambao wako na njaa. Yeye ndio amanunua akawaleta, akawaingiza ndani ya ODM. Na hivi karibuni mtaona
Gavana Joe ndo gavana ambaye amefanya kazi sana Mombasa. Vyema sana. Sisi kama wakazi wa Mombasa tuko nyuma ya gavana Hassan Joe. Joe akisema left ni left, Joe akisema right ni right, na hatupingi. Nikimalizia, Gavana Abdulswamad Sharif Nassir, gavana wa Mombasa, gavana, naomba ajiri vijana kazi. Gavana, vijana wanalia hawana kazi. Umesimamisha ile mpango ya Mombasa ni yangu program. Mr. Governor, irudishe hiyo mpango, inasaidia vijana sana mitaani. Vijana wamerudi kwa mogoka na miraa na mangeta, vijana na kupiga watu mangeta, vijana watu ngeta. Wakati Excellency, wakati kulikuwa na Mombasa ni yangu program, Excellency, vijana waliondoka maskani, ikawa vijana wanafanya kazi. Excellency, rudisha vijana kazi. Warudishe! Kama vile warudishe! Waache kupiga watu ngeta. Mr. Governor, Governor Abdulswamad Sharif Nassir, Excellency, ile program ya internship ambayo iko Mombasa inaendelea vizuri sana Governor. Inasaidia vijana ambao wamesoma na wale ambao pia hawajafikia hiyo kiwango ya Excellency. Warudishe kazi, wafanye kazi, waweze kupata kipato ya kusaidia familia zao ya Excellency. Wewe ndo gavana, hakuna mtu anakutisha Mombasa ya Excellency. Wewe ndo sahihi, wewe ndo gavana, na 2027 wewe tena ndo gavana. Asanteni sana. Hoi! Haya, sawa, ongea. Wanajakaranda hoi! Hoi! Furahia sana. Kuna kukosoa, kuna mtu akifanya makosa si lazima akosolewe. Ule akikosa kukosolewa, itabidi afanye nini? Itabidi afanye nini? Okay, siku ya leo kulikuwa na mambo ya Shakahola ambapo walinzi walitumwa. Walinzi walitumwa, tukaambiwa ati wale bado wanafanya uchunguzi. Mtu kama aliapishwa na akatuma jeshi lake, akasema mambo ya Shakahola bado inafanya uchunguzi na watu wetu wanakufa huko. Leo hii juu hivi majuzi kulikuwa na huyo mtu wa Shakahola alikuwa kotini. Koti ikasema bado uchunguzi inafanywa. Anaitwa nani huyo mtu wa Shakahola huyo? Mackenzie. Na Ruto yake hiyo. Wesikia? Salimia wa Tanzania. Watanzania hoi! Hoi! Niko na furaha tele kwa sababu nakuja hivi karibuni Mama Suluhu ambaye ni president wa Tanzania. Mama mchapakazi ambaye mpaka na mamwisiano wote wakina Alikiba, wakina Diamondi, naja na wakina Zushu, naja huko. Salimia Zuchu. Kama mimi usiku wa manane. Nawapenda sana na tuna maneno, hiyo upendo mliotuunga mpaka kwa mtandao ya TikTok. Hiyo ndio upendo inatakikana, lakini ile siku ndakuja pia nitaonyesha Wakenya upendo ile nimepata katika nchi ya Tanzania. Asanteni sana. Naenda kuambia hiyo siku manane, hata mimi nitakutana yeye huko. Utaenda wapi? Nitakutana hiyo siku manane, nitakutana yeye Tanzania. Mimi ndio kamanda direct. Nenda kumwambia Ruto. Nenda Ruto, tafadhali tekeleza wajibu wako. Hawa sio rais, Wakenya wamechoka na mambo yako ya kutenga. Wasema hata Kenya hata ngopa nje. Sasa linda pesa ya Kenya utalinda. Sahi, kazi ya sahi, hakuna pesa ya Kenya imelinda. Kazi yako ni kwenda nje, kukopa pesa na kulinda kuweka Kenya sahi. Na mimi nasema Ruto, mimi nakupatia 7 hours. Na mimi naambia hapa Kenya, na naambia hapa Kenya,
Ruto sio rais. Ruto ni rais bandia, yani kutenga. Naongea mambo ya kiateka. Ruto sio rais. Mambo ya King Charles kuja Kenya. Mambo King Charles kuja Kenya amekuja na sababu mbili. Ya kwanza, kuingia Kenya inaendeleaje? Ya pili, kwani rais ambao alimeweka kwenye kiti, huyo rais bandia kama amefanya kazi ama wala. Hiyo ndio mambo yangu naongea hapa sasa na asanteni sana. 7 hours. Naongea 7. For granting me this opportunity to contribute to the motion of today. The motions are 5, but I'm going to take only 3. And I'm going to start with the first motion concerning King Charles coming to Kenya. Reason. Me, I have a message. King Charles should come to Kenya. Reason is, Kenya has been divided. We have got shareholders. We have got those who own Kenya and those who are not owning Kenya. And they are the ones who gave us independence. So we want King Charles and all the signatures which Baba had taken, over 10 million. So King Charles, this is the message. We want our own country, whereby we can have what we call democracy, whereby we can speak loudly through voting, and the voting of the wananchi are being honored. So if you come to Kenya, the only message which we want from you, if this government is for shares, is for those people who voted and those who did not vote. We did not vote for William Ruto. So give us our own country, and our president is Right Honorable Raila Amolo Odinga. Number 2, I'm going to talk about impact of IMF loan in Kenya. For sure, when the president was campaigning, he told us that when he gets into the government, there will be no borrowing, because borrowing of money is what has made the economy of Kenya to rise. And for now, we see the Ruto has borrowed more than Uhuru Kenyatta. And after borrowing, and when analysis is being taken, we find taxes is now, when it is low, more than when Uhuru was in the government. And as per now, taxes are being made to the wananchi, making life to be very, very difficult. So the reason why Ruto is borrowing money, the reason why the IMF is coming to give us 248 billion, we don't know the impact, so we don't want it. Because the money is being corrupt. There are those big fishes who are there, taking the money, and the money is not doing development. So we don't need those money, because it is not helping the common wananchi. Next point, the ongoing political in the National Assembly. It is very, very true that the temperature of politics in the National Assembly is above. It is over 40 degrees Celsius. Why? Because the role of the opposition, those who were elected under the Azimio, they had been captured by the government, so they failed to do their role. And when they come back to the wananchi, who gave them power, they find the tune on the ground is quite different, Mr. Speaker. So when they go back to the parliament there, now they cannot withstand with what Ruto wants. So it makes the temperature of the parliament to be very, very high. And that's the reason why we are saying, we the people of the Bunge la Wananchi, we are the people. We are the people who gave them work. And if they have failed, we'll do that work here in Jacaranda. Therefore, let the temperature of parliament rises up, and we the people tutasimama na haki yetu, na hao wakirudi nyuma, wakikuja hapa, watapata kama viongozi au wenye kwa parliament, wataenda nje, na sisi hapa kwa bunge la Jacaranda, sisi ndio tutakuwa viongozi wa Kenya wa kesho. Juu kama mimi nitakuwa MCA mahali mimi natoka. Asante sana Bwana Speaker. Thank you. Soma haja hata hivi. Nishikie pepa basi. Aya. Thank you, Mr. Speaker and my fellow members. Mimi naanza na why King Charles anakuja Kenya. Kitu ya kwanza mimi nataka kuambia, King Charles anakuja Kenya kwa sababu sisi ni koloni ya Britain. That's the first thing. Na
anakuja kuona government ambayo iko kwa power the way ina rule. Juu huyu kijana ndiye akuja apewe hii uongozi. Mimi nataka kuambia hao watu ndio walimpea uongozi. Najua itawauma, but ni ukweli. So mimi nataka kuambia King Charles anakuja kuona yule waliweka kwa power kazi ambayo anafanya. Kama anafanya vizuri, waongezee, hata kama ni pesa wampe. Haya, nikikuja coalition arrangement. Ndugu zangu, mimi nataka kuambia katika Kenya Kwanza, mpango zile ziko sahi. Atuangalie mambo ya 2027. Namba 2027, hiyo mchezo tumeshamaliza. Tumeanza kupiga hesabu ya 2032. Na 2032 tumeanza arrangement whereby sahi, ndugu zangu, muende mupende. Na mimi nataka kuambia ndugu zangu ambao wanaongea vibaya kuhusu ndugu yangu ambaye ni Wycliffe Musalia Mudavadi, ambaye iko kwa mada coalition arrangement. Hiyo mada mimi ndio nilitoa na najua. So mimi nataka kuambia, najua hakuna mwenye anapenda, but hiyo ni ukweli. Juu hata hapa tu wenye muko hivi, mlikuwa mnasema Ruto atakuwa president na amekuwa. Na naomba muendelee kusema hivyo. Mimi nataka kuambia tumeanza arrangement ya 2032. Na mimi najua kufika 2032 kama nyumba ya Mlembe tutachukua uongozi, tukimaliza hatuwezi waacha mashemeji. Tutawapea kanusu mkule. So kitu nataka kusema, tumeanza arrangement na tuko tayari, na miaka zetu zenye mumewest lazima mutatulipa. Asante. Sasa after huyu wewe ndo unaingia hapa. I'll be like wanabunge oye. Mambo ya loan sitaongelea, Ruto ni loan. Ruto mwenyewe ni loan. So jajijazie. Mimi nasema Suli work with the DPP or president. Unajua Suli ni kitu ya muhimu sana. Education ni kama mtoto ya kulelewa, kuzaliwa. We have got what ukienda kwa hospitali kuna kitu inaitwa MRI. MRI ni kama kutoa mtu mwenye amelemewa ama amekuwa kifara ama amechukua chizi. Unaanza kumorientate. So in the structure of government, Mr. Dennis na Kolomani. Now let me tell you today, we have 3 arms of government. Kwa hiyo 3 arms of government, hakuna nani? Deputy president. Mtu wa mkono hizi panga wa Kenya. So kuja hapa kuangamba DP, we ni kama zongwe. Deputy president ni mtu wa mkono, ile anaambiwa kitu ya kufa. Yeye anaambiwa enda Kirinyaga ulale mwezi 3 nakaa. Asionekana Nairobi. So if you are landed, siku moja nawaambia ndugu zetu, mkitaka kusimama, msijai tamani kiti ya deputy ya mtu yote. Deputy mama ya nyumba. So mwambia deputy isikuwa agenda hapa, ni kama unaongea kuhusu ndege. Inapaa mbinguni upusi na kule kinapata huko juu na kuja chini kukula. So nikenda directly to the matter about what we call the stand of the nation now. Na niliwaambia kitu moja, tuchukue 1 month tukue serious na hii debate hapa. Mimi am so worried. Na mimi naomba Mungu sana, Mungu abariki Kolomani, uendelee ukaa na nguo imekacha juu, hauelewi Kenya wako na njaa. If somebody can come here and say Ruto anafanya kazi, unajua mimi nashangaa sana. Atakuja hapa wewe mtu mzima uko na watoto na bibi na mama nyumbani na baba wanahangaika na hujatuma for the last 1 month hata 500. Alafu kusema hapa serikali inafanya kazi, ati ndugu yangu Musalia Mudavadi na nilipeleka tu kitu moja tu Vihiga, deep ya kufuga ng'ombe, na wewe ni ng'ombe. What I'm saying is this today. We are now serious in every elected leader in the Republic of Kenya. Be it Azimio, be it UDA. They must be serious with Kenyans. We are dying.
Wewe unaona Dennis ako na kiatu mzuri na kilongi imetoboka. Alafu nakuja kusema hapa sikini nafanya kazi. So let's take this matter serious. Unajua kitu moja wa Kenya wajui. Leo nataka nichukue Mr. Speaker, utanisamea kidogo. I want to take time to explain to these guys what this thing means. Unajua mnabeba hii kitu ni kama pale kwenda kuangalia kwa YouTube uliongea nini. But at the end of the day, kuna ule mama wa Soweto, ule mtoto wa Soweto, ule mtoto wa ghetto. Anategemea sisi tuongee asaidie. Alafu nakuja hapo na upusi kusema Sakaja ameleta maragwe. Ama kuja kusema tunafanya kazi. Hatu kusema ati mpango ya at 2027, at 2032 Mutembei atakuwa president. Na saa hii ndugu yake atakufa njaa. Akili yake iko mzuri. No, I'm saying this, Speaker. I'm specific to Kalumali, sio wewe. Hiyo ni yako. Hiyo sasa Sergeant Atama yako na kuna speaker on the ground. Mimi kazi yangu ni kuelimisha wa Kenya. What I'm saying is this. Ile siku tutachange mind yetu, tujue sasa kabisa hao watu wote wamekuja hapa na waongei, wanakuja kusikiza nini hapa. Tutakuwa tuangwana sana. Because ukitaka kuangalia upusi yetu, utaenda kwa YouTube ukae kwako angalia. Lakini wakati mtu amekuja hapa chukua time yake na kana tu na bibi amekuja hapa kusikiza, alafu anakuja kusema upusi hapa. Na yeye anataka kupiga tu na mawe. Unajua kuna watu hapa kutana Ruto kwa corridor yote. Either yeye akufe ama Ruto akufe. Alafu anakuja kumwambia Ruto anafanya kazi. I'm saying this, all elected leaders in the Republic of Kenya, you will be held responsible by the end of the term. Kwa sababu haukuchaguliwa kwa mrengo fulani. Kuna watu walipigia magoba kura hapa na si waluya. Kuna wale walipigia magoba kura hapa na hawako wamependa, walipenda chama. Walikuwa na expect delivery. Sio mataka kuja kuongea upusi hapa juu maragwe. So if I'm finalizing I'm saying this. Now let me leo tell you I want to beat the order and I beat the Azimio. Since then, now what tuliambia tugoje 90 days. It has elapsed. What's the report on the table? Tuende mawe ama Ruto ameleta kitu? Hiyo ndio swali. Because what I know today, ile siku kwa tuwe Ruto ilipita kitambo sana. Hii 5 years atakuwa president. But now kasi yetu, sisi kama wanabunge wa hapa Jakaranda, na the elected Azimio leaders, is to push the government to give us the delivery. Ni haki yetu. You president leo usuru ya kuserve Kenyans, si individuals. So kuja hapo kwanza ungeo pusi ingine, mimi sikuja napiga mtu na mawe hapo Mr. Speaker, nisamee. Because naangalia, unajua usiangalie wewe peke yako, usiangalie pikipiki yako. Kuna mwingine ana pikipiki, kuna mwingine analala kwa ile kona. Alafu yeye anasaidia hapa Dennis anaongea anampe ujambao. Piga udiliza mawe, mimi nitakulipa. We are so hungry. Mr. Speaker, nimeongea sana kwa chungu mingi sana lakini unisamee. Sasa mimi niko na request moja. Kwa dakika moja umenipea. Kuna mwenye tunaenda nao mbinguni, anataka kusalamia ndiye aende. Mr. Jahom, mchukue kitu mimi niende. Yes sir. Mimi naitwa Jahom. Lakini mimi sitafuata mada. Sauti. Mimi naitwa Jahom. Asante sana Mr. Speaker. Si Jehova, Jahom William. Sasa mimi naenda direct to the point. Mimi message yangu kwa Azimio na message yangu kwa UDA. Mwanzo hao watu wa UDA wametuzoea sana. Wakati wa maandamano walitupiga risasi. Sasa kama wewe hapo umejua umevaa kitu ya yellow mazee, changanya. Mimi bado nakumbuka risasi nilirushwa. Bado niko nayo kwa nyumba na tear gas. Sasa hapa kwa bunge kila siku ukikuja, usikuje kama umevaa t-shirt ya yellow, kofia ya yellow ama kiatu ya yellow. Vaa Azimio ama vaa kitu yoyote lakini si kitu ya yellow. Ya pili, bipartisan talk ikiisha, bado narudia, Raila ODINGA, tunataka share yetu kama wanabunge wa Jakaranda. Share yetu ikuwe 50 million. Kwa sababu unajua nyinyi mmepewa bilioni. Ikuwe 50 million. Mi 5 million ni yangu. Sasa Raila ODINGA si mchezo bana. Hii si mchezo. Watu walikufa hapa. Kuna kijana mwingine pale alipigwa kando yangu na risasi akaanguka chini.
Sasa sisi tunataka share yetu. Wale ambao wako kwa bipartisan talk, Kalonzo Musyoka, Opiyo Wandayi, tunataka pesa yetu kama wanabunge wa Jakaranda. Watu wetu wengi hapa waliwekwa kwa Subaru, kwa buti ya Subaru. Tito aliwekwa ndani, akapelekwa industrial area. Sasa sisi bipartisan talk ikiisha, tunataka share yetu. Ya tatu, mimi kama Jahom 2027 MCA wa Lower Savannah. Kama unajua utangangana na mimi, enda usimame ushago my friend. Ni noma, enda usimame ushago. Asante sana. Sawa, thank you very much. Kuja tu nisaidie rafiki yangu ningeomba. Sawa. Sawa. Asante sana Mr. Speaker. 3 minutes please. Mr. Speaker, kwanza ningependa kuelimisha mtu mmoja hapa. Ameongea hapa kuhusu Mulembe Nation Mr. Speaker. Mr. Speaker, the gods had spoken Mr. Speaker. And the gods were very clear in their message. And they said very well that for Mulembe Nation to rise to power, they must pass through the lake. And that message will never be deleted in any books. It is cast on stones. So, Mulembe Nation, be warned. And I'm putting this very clear in this house today. Be warned. Don't think of rising to power before a Luo man rise to power. Before the people eating the fish rise to power. So immediately we take power as the Luo kingdom. Come behind us, Mr. Speaker. So the Luo community, be aware of that, honorable members. So Alwale, who actually came here before me and purported to say that they will rise to power before the Luos, it is something in the dream that they have not even seen, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I'm coming to today's debate, Mr. Speaker. I want to specifically address the issue of parliament, Mr. Speaker. Mr. Speaker, this is a very serious matter, and I want to say this with a lot of passion, Mr. Speaker, that you men and women who are standing here today, you are the contributors of what you are seeing today. Why? In one way or the other, you champion for free tickets, Mr. Speaker. In one way or the other, you never wanted these people to go to ballot box, Mr. Speaker. You say that the others are famous. So today just face the consequences, Mr. Speaker. Nyinyi tu ndio mlikuwa hapa mkisema ati ule ametosha direct ticket, ule ametosha direct nomination, ule ametosha nini. Today they are not serving you. They are serving those people who gave them those direct nominations. Unasikia? Today they won't serve you. Mahali walipata ticket direct ndio mahali wanapeleka pesa. Kama wangekuja kwetu tukakaa hapa, tukapiga kura wakabaki mwingine akashinda, wangekuwa wanatuserve. But because they never passed through us, they passed through some political supremos, they passed through some political elites. They are serving those political elites and serving those political supremos. You keep them watching and keep sitting down there. And that is what is actually affecting us as Kenyans. Hakuna siku utaona wakikutetea. The moment they are in Mombasa, wakati walinyimwa CDF, they ganged for CDF. Sindio? Wakapewa. Have they ganged for your maandamano ati mulipigwa risasi hapa kwa barabara? Are you seeing any face that belongs to you in bipartisan talks? I told you, utapangwa mpaka utaitikia kupangwa. Ambia watu maneno. So until that day you will learn that you have powers, and the powers of this constitution is in chapter 1. The supremacy of the constitution is in chapter 1. Mr. Speaker, the supremacy of the constitution and the sovereignty of the Kenyan people is in chapter 1 and article 1, Mr. Speaker. If you will not recognize that and practice your powers, it is prescribed and dictated in the constitution, you will have no space in this country. So I am appealing to you, come 2027, if you want your voice to be heard in any house, that is both in the county assembly and the National Assembly, and by extension, the Senate, make sure that you go against direct nomination, one, direct ticket, and any other unscrupulous method that will take somebody to power. Stand firm and bring yourself, and I'm actually supporting the Home's candidature, Mr. Speaker. Hey! Kiongozi yangu 2027 bila wasiwasi. Mr. Speaker, it is now time we rise, we as young men and women who are here today, to recognize that we have space in this political country. As a result of that, Mr. Speaker, is when we will deal with this what talks in the National Assembly. It is when we will deal with this uncouth people in the Senate, Mr. Speaker.
these unpalatable characters, Mr. Speaker, who sit pretty in the National Assembly and the Senate only to siphon funds and not to defend our ideas, must be told the right thing, Mr. Speaker. And for that reason, I'm calling upon Bunge la Mwananchi Jacaranda. When you were called for Mandamano, you took your time and went for Mandamano. This time round, when they call that you support them in any way, and you go blindly, you will carry your own cross until 2046. Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much, Mr. Bio. Mimi nitaongea kwa mada mbili peke yake tu. Order. Naongelea kwa ile yenye Koromani ameleta hapa, ile ya kusema kwamba hii time itakuwa ya Waluya. Hiyo ndio nitaongelea ya kwanza. Ya pili nitaongelea ile Ruto kuambia watu wa Mount Kenya kwamba hawezi kuwapandishia ushuru kwa bidhaa zao. Hizo mada mbili. Naanza kwa hii ya Waluya. Kusema kweli, mimi napoongea si ati mimi ni mfasi wa UDA. Mimi nachukia Ruto 100%. Kabisa. Hata nikiona news, nikiona Ruto amesimama hapo, mimi nafunganga TV mara hiyo. Sitaki kuona huyu mtu kabisa. Na ukweli ni kwamba kuna side nyingine inafaa isemwe. Saa hii kulingana na vile tunaona upande wa Nyanza hawana kiongozi saa hii. Hawana kiongozi saa hii. Baada ya Raila kutoka hapo, itabidi mtafute mtu mumulee. Na kumulea atachukua time. Mkumbuke hivyo. Msifikirie ati mnaweza toa tu mtu from nowhere mnakuja mnamwambia wewe ndio president na anapata. Hata huyu mkora mwenye amekalia huyu alitoka mbali my friend. Alingangana na wizi na kila kitu paka akaonekana pale. Mnasikia? Sasa sisi Waluya kitu ambayo naomba mtawadi mahali yako. Kama anaweza toka aenda apika makoti mbele ya Raila, ambia Raila kwamba mimi yenyewe tulikuwa tunatembea pamoja na mimi nataka unishike mkono. Hapo umeongea. Nataka unishike mkono saa hii. Na mtawadi atoke kwa hiyo kuku yenye anakula huko na miguu, aachane na hizo. Aachane na hiyo kazi kwa sababu hiyo kazi haiko kwa katiba. Na kuja nyenyekea hata kama ataenda usiku, aenda aonane na Raila. Hata kama vyombo vya habari havitakuwa huko. Pole apika tu makoti ambie Raila mimi mtoto mpotevu nimekuja nataka unishike mkono mzee. Nimetoka mbali. Hiyo tutakuwa Waluya watapata nafasi. Lakini kama bado angari pale hakuna mwelekeo. Nikimalizana na pale niingie hii side ya Ruto. Tatu haijaisha my Ona. My friend. Ama wakati nimetaja Mudavadi ndio zimekimbia. Wacha nimalizie. Ruto kuambia Wakenya ya kwamba kuambia watu wa Kenya kwamba hawezi ongeza bidhaa kwa bidhaa zao, na huyu mtu anaingiza mkono kwa mfuko yako. Wale watu ambao wanafanya kazi anakata pesa za nyumba kila mwezi. Hiyo sio taksi. Na hiyo pesa hiyo ni taksi hiyo. Hiyo already ni anafinya mwananchi wa kawaida. Unaona? Hiyo ni kama hiyo pesa hata tangu achange mimi sijawahi ona, labda pengine nyinyi mumeona. Sijawahi ona wakiniambia kwamba kuna manyumba mahali zinajengwa, Hizi vitu zote hizi pesa zote anapeleka wapi? So huyu ni mtu ambaye amekuja kudanganya mwananchi lakini anataka kuibia. Yaani anakudanganya lakini anaingiza mkono kwa mfuko yako. Asante. Wacha nimalizie iende Mudavadi. Ushamaliza. Mudavadi. Watu wanataka kuongea. Sawa. Kwa majina naitwa Oria, natoka Siaya County. Nataka kuanza na hii mada. Okay, asante sana Bwana Speaker. Nataka kuanza na hii mada yenye inasema maviongozi sahii wanatoroka Azimio wanaenda UDA. Sasa mimi kama mind yangu, mimi kama Oria mind yangu, hii naongea mind yangu. Whether wanaenda UDA, whether wamebaki hapo Azimio haitusaidii.
Kwa sababu gani nasema hivi? Senata wetu hapa ni Senata Sufuna, ako wapi? Ako ODM. Ni nini sasa tusaidia na hakuna? Huyu Sakaja ni mtu wa UDA. Ni nini sasa tusaidia na hakuna? So be it. Hata kama wanaenda UDA, hata kama mko Azimio, sisi chenye tunataka kama Wakenya, tunataka maisha mazuri. Kwa sababu wakati mnakujanga, mnatuomba kura, mnatuombanga kura mukisema mutabadilisha maisha yetu. Sasa hakuna maisha yetu yenye mumebadilisha. Bado watu wanahangaika, wale wanalala huko, watu wanalala hapa Jakaranda nje, nyinyi mko hapo bipartisan talk. Kwanza nataka kuongelea hii bipartisan talk. Mulisema eti tuwapatie 90 days. Sasa is almost 4 months. Mujatuambia kitu. Sisi kama maraia ni kuweka tumbo yako na matako yako kwa kiti, unakunywa kahawa, sisi tunangoja ati result. Sisi tunataka kusema hivi. Mr. William Ruto, ulisema Mr. William Ruto, wewe ulisema eti kama umeweka Bible chini, sisi kama maraia hata kama tukukupigia kura tutakuwa kwa maisha mazuri. Sasa ulisema eti utaleta wifi, iko wapi? Haiko. Ulisema utaleta affordable housing, ziko wapi? Hakuna. Na sasa ulienda pale Kericho Mashujaa Day. Mtu kumbafu wa Kenya tuwachange ujinga. Wacha ujinga. Yaani unachukua dada yako na wewe pamoja munaenda Mashujaa Day eti Kericho kuona Ruto, eti hujaiona Ruto live. Kumbafu. Hakuna venye unaweza sema hujaiona Ruto. Ni mtu wa kuona Ruto ni mtu wa kuona live. Hata heri sister yako akufe eti ulikuwa unang'ang'ania kuona Raila Odinga. Lakini mtu anaambia tena huyo boy anasema eti atakuja State House, Ruto atakunyonga ukimtafuta. Hakuna venye mnaweza tuambie eti tuwachangie pesa. Sisi kama maraia, umepeleka dada yako akakanyagwa na alikuwa Mkikuyu. Wakikuyu kwanza ni walisaliti Raila Odinga. Kama sasa ndio hiyo nikimalizia nikisummarize Mr. Speaker. Kwa hiyo nikisummarize lazima ni summarize. Nikisummarize Mr. Speaker. Mimi nataka tu kuambia Wakenya 2027 politician akikuja na kuomba kura, muambie share yako iko wapi. Kama kuna arudi kwa nyanya yake. Asante.